Recording in progress. לא לזוז, לא לזוז. ליקי, אני יכול שנייה לכוון מסך איתך? לפחות אותו גובה, תמיד יש לי יותר מדי או headroom או floor. ground זה לא נורא בכלל. בוא נעשה קודם שיהיה כזה דבר. איפה ליקי? הנה ליקי. מילקי בואי לכאן, כן, סט. איזה יופי, לא צריך לגעת, רק אני אסמן את המקום הזה. הנה הבקבוק. Okay, we can start, guys. שבי מילקי, שבי. תזיז את הכל לכאן. מה? לא צריך, העיקר שהוא שם. אתם מאחרי המצלמה ואני כאן עכשיו. בסדר פה כי השמש כאן בעיניים. כן, אני רוצה אותה בעיניים. נכון. לכן אני כאן. ואתם, אז כאן היה הבקבוק, אוקיי. עמוד. זה קטע, הוא לא רוצה לעמוד. תתקרבו. מצלמה לא נושכת. צ'אלי, בוקר טוב. Good morning, buongiorno. אוקיי, מוכן? קדימה, נתחיל. אנחנו מתחילים? כן, אנחנו מתחילים כיוון שהשעה 8. אנחנו מתחילים עם וריאציות של נמאסטה, שזה מביא את הידיים, את מעגלי האנרגיה והשערים קרוב זה לזה, סוגרים מעגל, מניחים אותו הכי קרוב שהידיים יודעות לבוא אל עצב הווגוס, רגליים ביחד, קודקוד גבוה, הרפאיה. ואנחנו מתחילים לנוע איתו. אנחנו נשארים בתודעה עם הנמאסטה והידיים מול עצב הווגוס, ואנחנו מתחילים להאיר אותו בכל מיני דרכים. One of the best ways to awaken the vagus nerve is to give it variations. So what are we doing now? We're twisting left and right, and we are actually spiraling the vagus nerve. Spiraling it down, spiraling it up. Bend your knees, spiral down, rise and spiral up. Exhale down, inhale up. Take a deep breath in. Pause. Exhale and pause. Inhale. Last one. Exhale. Come back to center and pause. Now we come back to the Namaste from all around. מכל הכיוונים אנחנו באים אל הנמאסטה. מלמטה, מהצידה, מלמעלה, מגבוה לנמוך. אנחנו עם המקום הזה בתודעה. הווגוס נרב מהגולגולת, פחות או יותר עד לכאן, עד לשרפת, נכון? אבל מתפשט ומשפיע על כל הכיוונים. משפיע על כל 5 האיברים הפנימיים ויותר. על המערכת הפרסימפתטית והסימפתטית, על זאת שמשפיעה על מערכת העיכול והמנוחה פרסימפתטית, ועל מערכת הסימפתטית שמשפיעה על כל התנועה שלנו. We're adding the vibration of ah sound to awaken the vagus nerve, to awaken the vocal cords, to awaken our deeper breathing, emptying the lungs. Take a deep breath in, pause,
round and round. Feel the vibration all along the vagus nerve as you go down. Deep breath in. Pause. Exhale down. Sideways. Center. You are one with your center line. One. Cha. The body moves as one. Cha. Oneness. Cha. Embrace. Cha. Embrace the sky. Small embrace. Gathering chi towards the middle dantian, the center line, the center of the vagus nerve. Relax it as you come back. Relax your sternum. Morning Rina. Said gathering chi. Fly like a bird up in the sky. Heavenly gliding. Cha. שמיים וארץ. דאייה. שאיפה. רגל ריקה ממשכח. Embrace the sky. Gathering chi. From up above, down below. Cha. Cha. Slowly. Down below to up above. Let's begin the movement up. Begin moving up from the sternum. So the expand happens here first. And the whole body expands. And the contract all goes back in. So now when we push the ground, we open here first. Contract, expand, contract back in, back in, forward, inward, round.
Forward, separation, expand the sternum. Inhale. Pause and letting go. Open. Expand. Sinking down. Rise up high. Back above. Up above. Back up. Separation. Open and close down. Open. Close the circle. Close circuit. Close circuit down here. Close circuit down here. From here they rise. Separation. Slowly. Knees warm up. Then change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It's true that this is a motion to warm up the hip joints, but it's also a way to awaken the digestive system. Feel your stomach elongating when you go there, and when you come back here, it's contracting. So your whole stomach becomes like expanding and contracting, expanding and contracting. So the digestive system comes alive, comes alive. Cha, 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 cha. Slowly work your joints. עובדים על ה-range of motion של המפרק הזה. כמה רחוק הוא יכול להגיע קדימה, הצידה, פנימה, אחורה, הצידה. כן, והזרימה ביניהם, המעגלית הזאת, לגלוש לתוך עצמנו, לגלוש פנימה החוצה, פנימה החוצה. לא רק vertically, כמו שעשינו קודם, הנמסטה, אלא גם הוריזונטלי. נכון? לגלוש לתוך עצמנו, משם לכאן, כאן לשם. במשיכה אני נותן להם שוונג קטן, שוונג, שוונג לשוונג, שוונג ושוונג, שוונג, ואז אני יושב, קם, 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 ובשוונג אחד אני יושב, קם, יושב, קם, יושב, קם, יושב,
יושב, קם, יושב. יותר רגוע פה בצד הזה, יושב. תמיד הצד השני שאליו נגיש את התנועה, יהיה איטי יותר, רגוע יותר. קרוב יותר לעולמות הטאי צ'י והצ'יגונג מאשר לעולמות ההגנה העצמית, המרשל ארטס. ששם הכל צריך להיות מהיר, וחד. כאן אנחנו נעים על פני המים. יש זמן להפעיל את הדמיון. Imagine the water level. Make circles on the water level. Do not change the hand from the water level. Exhale, far away. Inhale, take the hip backward on the way back. Exhale, expand. Inhale, contract. So if it grows faster, this one, it's because this one moves smoother, smoother in, smoother in. Cha, cha, cha. Set slower and you saw what happened. It becomes smoother, it moves faster. But I want to go back to the slow, on the water. כאן אנחנו מאירים את הדמיון, לחוש במים, בטמפרטורה של המים, בתנועת המים שאנחנו יוצרים, בלחות, ביובש, בשמנוניות של המים, ים המלח או ים כנרת. ובינתיים, תוך כדי שהדמיון עוסק ביד על המים, כל הגוף מצטרף לתנועה. The body moves as one. ואנרגיה של וורטקס, של מערבולת, מתחילה להצטמצם במעגלים על המים, יותר קטן, יותר קטן. והגוף מגיב בדיוק באותו יחס. אם אני עובר למעגל גדול, הגוף ינוע לאט, וחזרה, לאט. ליאור, שבת שלום. זה המנקה החביב שלנו. אז זה חביב. אני מזיז עכשיו. אני יכול להגיד ליד תנוי מהר יותר, ואז להגיד לגוף, לומר לגוף, move accordingly. But now I want to change roles. I want the body to move and dictate to the hand how slowly to move. Not how fast, how slow. We're back with the vagus nerve because as the hand passes by the vagus nerve, it grabs it, and as the elbow goes back, feel the stretch here within, and then it relaxes back to place. So we're working horizontally to pull the vagus nerve horizontally, and then come back and contract. That's only with one hand. מה יקרה שנשים שתי ידיים? וואו, אחד גדול. בואו נוסיף את זאת. קודם גדול, לבוא אל המרכז, ואז המרפק מוביל הצידה ואחורה, פותח את כלוב הצלעות, השרירים הבין-צלעיים, your intercostal muscles are fully stretched. And now you're starting a journey of contracting back slowly within. So both hands, one comes back and one goes out. One comes back and one goes out. Sha, 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 sha. Play with your hip joints. Pa, 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 pa. 1, 2, slow down. 3, 4, 5. Start with that. Add a foot in front,
front foot 45 degrees, תביטו אליי עם הרגל, ואז תנו לה זווית, יפה, יפה, עוד יותר זווית ברגל הקדמית, שתהיה כמו אחורית בדיוק, שתהן 45 מעלות, והגוף קדימה. כלומר, אם אני מכוון אלייך את הרגל, לצעוד אלייך, אני עוצר כאן ונותן את הזווית. אז תצעדי לא עם האחורי, עם הקדמית, כן. שהיא תהיה כמו האחורית. רגע, נסדר את זה. תעמדי ישר, גם שתי רגליים יחד, לפתוח רגל אחת, ואת השנייה לכוון אליי. יפה. האחורית לא זזה כעת, רק הקדמית זווית. זהו, מצוין. עכשיו תשאירי את הגוף מולי. אם נלך לכאן, לא עשינו שום דבר, כי שתיהן לאותו כיוון, אנחנו כמו רגיל, כמו עמידה כזאת. אבל אנחנו רוצים את הדיאגנל בדי, 45 מעלות פה ופה. אז יפה. עכשיו יש לנו diagonal body לכולם. Diagonal body, let's go back to the two circles. Elbow out and back. 1, 2, the hip joints takes over. Slow down the movement from your hips, slow down. Then you have time, you have room in your mind, in your head to imagine the water, the waves that you are making on the water. Wave and wave and wave and wave. Coastal wave. All this is moving towards the ocean. If this is your coastline and this is the ocean, you're grabbing the ocean with the coastline. Sha, shi, sha, shi, sha, shi, sha. Let's lower the water level to ease the pressure on our shoulders, remove pressure. And what happened? What happened that instead of working with the lungs, I feel the center of motion is down here, down here. That is the bottom of the vagus nerve. I'm shaking it, shaking it, shaking it, shaking it. Smaller cycles on the water. Smaller, smaller. See the green line? Boom, boom, boom. Just like the heartbeat, chum, chum, chum. You turn this area like a heart. Boom, boom, boom. With the circles opposite, from large to small. Change sides. Now this side doesn't know the movement, doesn't know the feeling, it doesn't know to activate the hips in order to generate motion. So let's start from the beginning. First the outside, then inside. This is Laurent, everyone. מי שלא מכיר אותו, הוא כבר מורה שעבר את הקורס מדריכים, רק צריך לקבל את התעודה עכשיו. ויש לנו תלמידה חדשה, את דפנה, יודעת המון אנטומיה ופיזיולוגיה, מתוקף תפקידיה הרבים. יש לנו את רינה הוותיקה כאן, היא 8-9 שנים, לא יודע כמה, אולי יותר. יש לנו את ליקי המדהימה, הקוריאוגרפית, הרקדנית. שהיית בית הספר שם, בחפץ חיים. 12-13 שנה. אוקיי, נחליף רגל. זה לא שאני יודעת משהו. וואו. אז המילה ותיקות תופסת. אני הולך להוריד את הווטר לבל לפה למטה, מול הפופיק. שם, שם. תראו איזה מעגל אחר זה. וואו, שימו יד על הפופיק. צ'ום, צ'ה, צ'ום, צ'ה, צ'ום, צ'ום, צ'ה. Hand on the belly button and feel the vibes of the vortex outside. Travels through your elbow, to your shoulder, to your hip joint, to your spine, into the internal organs, via bones and tendons, not muscles, travels via bones and tendons to the soft tissues of internal organs, lungs, heart, kidneys, liver, and spleen. So, down to water level, down to belly button, far away circles,
coming closer to shore. Shore is your belly button. Slowly traverse towards your belly button. You're spiraling inward, traveling and spiraling. And now a large one. Another large one. Another large one. And hip joints take over. When? On the way back. Cha, 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 cha. Two hands. Sha, 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 sha. Feel the waves. Not in the imaginary water that you're moving, but rather in the fluid inside your body. All the fluids are taken effect by the vortex. From large to small. First the outside, then the inside. Nice cycle in front of your body. Work the cycle to go smaller and smaller and find the vortex pulling you. Rather than the outside controlling the cycle, first the outside, but then throw your head, your mind, to the center axis. It turns around and it moves. It moves the outer one. So now you're at the vortex of the cycle. It doesn't matter if the hand does big or small. The same axis, same ציר תנועה אחד. ציר תנועה אחד שלבה הוא מחובר לסנטר ליין שלך ושלך ולווגוס nerve. So I'm moving, the pattern starts here. Your intention, change directions. Play Tai Chi, Tai Chi Yang style, minor changes to the steppings. We're on video, we have limited frame, but we're not limited. So, feet together, close your body, close circle, drop, inhale, separate to shoulder width. Close and roll back. The roll back is fantastically gathering chi on the way up with a deep inhalation and pouring it all in through your mind, your head, your skull, your neck, your center line, through the vagus nerve, all the way to your lower dantian. This is the bucket. This is the agan. Agan הירכיים. The pelvic floor. It's a floor. So you want to feel the weight of your body, your upper body and the head, sinking
down into your pelvic floor with the roll bend. Here, head into the shoulders, shoulders to the rib cage to the stomach, stomach to the pelvic floor. Pause, deep inhalation. Long exhale. Push the monkey's face. Push the water. Push the water here. Push, 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 push. Deep inhalation and push the water. Now what's pushing the water does is we're not stepping backward. It could do that. It spins the body this way and spins the body that way. And the word spin is not right because spin is on the same level. It spirals down and it spirals up. The spiral has spin in it, but it also has up and down, up and down, up and down, up and down. Slowly, מחדש. Let's shake the body. Shake, 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 shake. We're asking so much of it, we better give it a rest. Cha 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 Gathering cheek, push the water. Go down. Forward. Push the water. Push the water with a shit. Inhale. Sink. Pause. Exhale. Pause. Deep inhalation. Well, the sh turns to sha. Try sha until you feel a vibration. Vibrate your vocal cords until you feel a vibration in the sternum. Sternum and vocal cords are controlled or participating with the vagus nerve. Okay, so a deep sha. Pause, deep inhalation. With a broad sunglasses. Keep going, keep rolling. I look for sunglasses. Maybe I have to. And who's here with us? Hey, Ellie. Hey, Charlie. לא נגמר, רק מחפשים משקפי שמש. תנו עבודה, תשמיעו קול. ביישנים פה כולם. יש לכם קול יפה, אל תתביישו. קול ערב כצרצור עורב, כקרקור עורב. טוב,
משקפי שני. שני. מצד. מה, זה שלי לא? לא, לא רואה כלום, לא רואה כלום. כי זה משקפי ראייה. מה לעשות? אולי תעשה את זה. ניסינו. nice try. עכשיו מה שקורה, אנחנו משנים זווית. אני עם הפנים לשם, כדי שאתם לא תהיו בשמש. בצד אפשר. אני צריך לעבור לצל בקיצור. תמצאו מקום, יש לנו גם צל, גם שמש, זה אותו מחיר. בבקשה, להתפרס במרחב עם הזווית שאתם אוהבים לשמש. אני ספקתי המון, פתאום התחזקה לה, אז אני חוזר אל ההתחלה של היאנג סטייל, טאי צ'י. רול בק, זאת תנועת הפתיח, תנועת המפתח שלה. מכאן זורמים לאחיזת כדור מעל רגל ימין, ימין וכאן, ופותחים לצד לשמאל. חוזרים על התנועה גם בצד הזה. ומה יפה בתנועה הזאת? שיש בה גם roll back, כמו שעשינו בהתחלה, יש בה כאן roll back, carry a ball, pivot, sit, spread. Now, in the form it's called part the horse's mane, but I'd like to think about it differently. Because let's go skip a few movements straight into cloud hands, because this is like the epic, the paramount motion of the whole form. Why? Because it's called cloud hands because of the water cycle in nature. What does the water cycle in its base? Why is it happening? Because hot air meets cold air. So I don't want to think about it as martial art, as this hand blocks and push and blocks and blocks and blocks, or strike. I want to think about it as hot air rising and cold air sinking. To make it simple, there's two cycles, one this way, one that way, one this way. Why don't you do one at a time? One, as if you are rolling a rope, you know, in high school we used to roll a rope, נכון? קפיצת חבל, תעשו כאן קפיצת חבל פנימה, ואז עם היד הזאת, a rope inside. You got the cycle, right? The cycle is happening. The rope is rolling. Now let's roll two ropes. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So now the mind, the brain is all coordinated. Left side and right side, and now flip the direction from rather going this way to going out, out, from the bottom, out, from the bottom, hot air rising to the other side, hot air rising to the other side, because the hot air rise, waiting for the wind to blows, now it starts to move, right? Clouds don't stand still, air comes, the wind comes and pushes hot air till it becomes cold again and pours down. Cold weather pouring down. Hot weather, hot air rising. Now why is it one of the most special, if not the special movement in Tai Chi? Because in other motions, we are the metal element, we are the wood, we are the fire. In this one, we're all of them together. This combines the 5 elements, fire, water, wood, metal, and earth. And earth is very strong here because the water rising, the heat rising comes from the earth. Think about it like a pot. Like you put a wok, you put some oil in the wok,
and the heat rises, or water, and vaporizes. Comes the wind, becomes heavy with water, and it pours down cold, and it heats up hot. So we have here hot and cold, up and down, and the rest, everything. So we don't need to do anything, just to move and relax. Move and relax. Move and relax. We are earth. Why is it very earthy? Because in order to rise here, I don't want to use these muscles. I want to push on earth with this foot. As if you want to push something here, right? So you push from that foot. You push. And you push from that foot. You push. Now the whole body travels from one foot to the next. And now you feel earth. You feel how you deliver your body weight to this foot, to earth, through this foot, to earth, through this foot. So you are flowing. You develop a flow with earth, dancing with the earth. And you calm your mind, and you do it soft and relaxed. Hot air, cold air, cold air, hot air. So back to the beginning of the young style, just picking up 3-4 movement from it. So you can't learn the whole form in 30 minutes. It takes 6 months to a year usually to get it. But we're taking parts of it and getting the most out of them, so we actually enjoy the best of both worlds. Inhale, roll back, carry a ball. Carry a ball, and we come back here to water and fire, heat rising, and cold air pouring down. Water pouring down. Again, carry a ball over this knee. Feel the heat rise while the hand in the water. זה יכול להיות או גשם שלג ברד, או שאתה כבר הגעת ל-water level and you push underwater. It's an underwater current. You push the water. Look how it works together with the legs. The whole body weight listens to the push. The push pushes the body forward. Meanwhile, this one, heat rising into the clouds. So choose whether it's underwater or whether it's snow flakes in the wind. Right? Snow, when there's no wind, it's the most beautiful because it lands. But most times snow comes with wind. It's so diagonal. Snow and wind. Carry a bowl, sit. Now you have empty and full. Full of your body weight on this foot, empty here. You work with the full to the empty. Now you're full here, empty here. Now you walk forward, like you walk diagonally this way, 45 degrees carry a ball, this way, 45 degrees, and carry a ball. And push the monkey's face. She's also from the form. One more. 4 steps back. And carry a ball. Ward off. Similar to that one, but different. Because now the mind says, unlike before, which was open, the mind says we close the body, but we put the fence and the gate here, in front of our body.
So it's protective, but not violent. It's not a violent push. You push someone, move away. It's like, excuse me, it's my space. Excuse me, this is my space. Yes, thank you. Claim this space. It's your real estate. This is your own real estate on earth now, where you stand. Not bad, the whole earth. Sha! 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 Carry a board. Back to heat rising. Carry a board, chicken legs, step. Cha! Now let's awaken the vagus with a nice vibration as we spread the hands, as we step with this is my vibration. You do your own. Find a vibration. Find a vibration. This is the laboratory where you practice it, unless you practice in the shower, of course. I practice in the shower a lot. But start with a ha. 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 Sorry. Go back to cha. 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 Roll back again. But this time not from above, we come from below. Slide into yourself. Slide into your body. So it can... Again closing the circle, but this time with a support. Supporting beam. If this was a roof, this was the support. It's the support in front. Okay? So roll back. Roll back. Exhale, big time. Cha. לשבת על הרגל הזאת, כן. עד שהברך מגיעה מעל קצות האצבעות. יפה. לא לעבור. לא לעבור את קצות האצבעות. ידיים נפרדות. Spread and roll back. Push the water. Acha. Again, that's a good one. Cha. We back with the vagus nerve. We take all this wave that we generate here straight through the vagus nerve with a cha. Cha. צד שני. Soft and relax, get into alpha waves. Soft and relax, calm your mind. Clouds above, embrace the clouds, bring them down. נהדר. When the hands are getting closer.
turns to shiu. Shiu. Cha. Shiu. Cha. Shiu. Cha. Slowly. Shiu. Back to the beginning. Up above, pull the clouds down into your vagus nerve. It's like you compress it from above into yourself. And you spread again. Entire universe come into the flow. Get the meat above. Separate sideways. Meat above. Proper alignment. Contract sideways. Expand back to center. This way. Spiral down, spiral up. Stay in the center. From above, in a namaste, with gratitude, loving kindness, and compassion. Big cha. Cha. תודה, תודה, תודה. איזה קשב וריכוז היה לכם פה היום. משהו. בואו נגיד שלום לחברינו הקרובים והרחוקים. אתם יודעים שלורן בקרוב מקבל את התעודת מדריך שלו. אז לורן, אלי, צ'רלי, איזה יופי שכולנו פה, שבת שלום. שבת שלום. וכאן עזרת הנשים שלנו, יש לנו את ליקי, האלופה, יש לנו את רינה, הוותיקה, ויש את דפנה. יש לנו את אלי וצ'רלי כאן איתנו. רגע, מה עם הסם? אומרת שבת שלום, ואתם יכולים to unmute. ask to unmute. יפה, I asked you, אלי. well, שלום לכולם. שלום, אוי, שומע אותך צ'רלי, שומעים אותך. בוא גם נראה אותך. מה שלומכם? מה, לא שומעים אותי? כן, שומעים אותך גם, אלי. אני שומע לפחות. היי, אלי. אז אמרתי משהו מאוד חשוב. לורן, מה שלומך? אני בסדר גמור, אני אמרתי משהו מאוד מקורי, אבל לא שמעו אותי, אמרתי חג שמח ושבת שלום לכולם. שבת שלום. המצאתי את זה. איזה חמודים. איזה קבוצה, איזה יום שישי להתחיל את היום ככה. מזג אוויר תודה רבה. נהדר, מה שמדהים בעיניי זה שכולכם קבוצה. חלקכם מרחוק וחלקכם מקרוב, אבל כולנו קבוצה. אז כן. ובסך הכל עושים אותו דבר. נכון, איזה כיף. יש לנו dynamic chi, group chi, from far and from nearby. אוהב אתכם, להתראות. להתראות. תודה גדי, שבת שלום. ביי. ביי צ'רלי. ביי.